Hello, welcome to my podcast, a place where I try to teach myself Spanish and invite you to come along for the ride. Hola, bienvenido a mi podcast, un lugar donde trato de aprender español y te envío a mi acompañe en este viaje. Hello, welcome back to our continued discussion of Alexander the Great and his conquest of the Persian Empire. Hola, bienvenido de nuevo a nuestra continuación de la discusión sobre Alejandro Magno y su conquista del Persa Imperio. Alexander has conquered the Persian Empire. The Persian had already conquered the Babylonian Empire, modern-day Iraq, the Egyptians, the Assyrians, these cultures. Alejandro ha conquistado el Imperio Persa. Los persas ya habían conquistado el Imperio Babilónico y Irak moderno, los egipcios, los asirios, estas culturas. Persian Empire really was the Iranian Empire, what's modern-day Iran. El Imperio Persa realmente era el Imperio Iraní, el Irán moderno. Alexander, after this, has set his sights on India, and he spent 2 years trying to subdue essentially modern-day India. Alejandro, después de esto, ha puesto su mirada en India y pasa 2 años tratando de someter esencialmente el India moderno. He believed he was 1,000 kilometers, 600 miles from the end of the world, because that's really where the Greeks thought that things ended, was the other side of India. Él creía que estaba a 1,000 kilómetros, 600 millas de fin del mundo, porque eso es realmente donde los griegos pensaban que las cosas terminaban al otro lado de India. Undoubtedly, when he got there, he'd look north at China and Vietnam and Korea and Russia, whatever. Sin duda, cuando llegó allí, miraría al norte hacia China y Vietnam y Corea y Rusia, lo que sea. But he ended up having to stop because his troops revolted. Pero terminó teniendo que detenerse porque sus tropas se rebelaron. And it wasn't just that they found very fierce warriors in the country of India, that they had war elephants and that it was a new terrain and a new topography. The people from India were much more savage fighters than the Persians, who were kind of paper tigers. Y no fue solo que encontraron guerreros muy feroces en el país de India, que tenían elefantes de guerra y que era un nuevo terreno y una nueva topografía. La gente de India eran luchadores mucho más salvajes que los persas, que eran una especie de tigres de papel. But Alexander's general troops have lost confidence in him. Pero las tropas generales de Alejandro han perdido confianza en él. You know, he has become more and more arrogant and a megalomaniac and wants to be worshipped as a god and wants to be the Persians' vision of a god. Sabe se ha vuelto cada vez más arrogante y un megalomano. Quiere ser adorado como un dios y quiere ser la visión de un dios para los persas. Alexander has become much more paranoid, and he is continuing to devolve into his alcoholism. Alejandro se ha vuelto mucho más paranoico y sigue degenerando en su alcoholismo. But probably the most shocking event, there's a man named Cletus the Black. Pero probablemente el evento más impactante es un hombre llamado Cletus el Negro.
Cletus the Black is about 20 years older than Alexander. At the Battle of Granicus, Alexander has led this charge and has been knocked off his horse. Cletus el Negro tiene alrededor de 20 años más que Alejandro. En la batalla de Granicus, Alejandro ha liderado esta carga y ha sido derribado de su caballo, And there are two men standing over him just about to kill him. y hay dos hombres de pie sobre él a punto de matar a él. Cletus the Black, one of the leaders of his cavalry, comes up just in time and cuts this man's arm off in mid-strike as he's about to kill Alexander. Cletus el Negro, uno de los líderes de sus caballería, llega justo a tiempo y le corta la brazo a este hombre en medio del golpe cuando está a punto de matar a Alejandro. He's a hero. Él es un héroe. One night, Alexander's having a drunken party and he's demanding that people lay down on the floor on their chest and do homage or kiss his hand. Una noche, Alejandro está teniendo un fiesta de borrachos y demanda que la gente se acueste en su suelo, en su pecho, y rinden homenaje o besen su mano. And Cletus says, I'm not kissing your hand. Y Cletus dice, no voy a besar tu mano. Alexander gets furious. He flies into a rage. He's trying to find a weapon. He grabs an apple and throws it at Cletus's head. Alejandro se enfurece, entre un rabia. Está tratando de encontrar un arma. Agarra un manzana y se la lanza a la cabeza de Cletus. People get between the two of them, push Cletus out the door. Cletus goes out for a while, cools down. La gente se interpone entre los dos y empujan a Cletus fuera de la puerta. Cletus sale por un tiempo y se calma. Thinks he's coming back to the party, steps back in, but Alexander has found a spear and throws it, hits him right in the middle of the chest and kills him. Piensa que regresará a la fiesta, vuelva a entrar, pero Alejandro ha encontrado un lanzo y la lanza y lo golpea justo en el medio del pecho y lo mata. There was another event where there is an assassination attempt on Alexander, a real attempt. Hubo otro evento donde hay un intento de asesinato contra Alejandro, un intento real. A man named Pilotus, he is the son of Parmenion, Alexander's number 2. Un hombre llamado Pilotus es el hijo de Parmenion, el número 2 de Alejandro. They accused Pilotus of knowing about this and not telling Alexander. Acusaron a Pilotus de saber sobre esto y no decírselo a Alejandro. Alexander has him executed. Alejandro lo manda a ejecutar. I really doubt the story's true, and knowing how office politics work and how people lie and backbite, Realmente dudo que la historia sea cierta y sabiendo cómo funcionaron los políticos de oficina y cómo la gente miente y habla mal. it's just another manager who doesn't have enough sense to know what's really happening. Es solo otra gerente que no tiene el sentido para saber lo que realmente está sucediendo. Now, after he's executed Pilotus, Alexander sends a man to assassinate Parmenion. Ahora, después de que ejecutan a Pilotus, Alejandro envía un hombre a asesinar a Parmenion. Because he thinks Parmenion's going to want to take revenge for Alexander killing his son Pilotus. Porque piensa que Parmenion va a querer vengarse porque Alejandro mató a su hijo, Pilotus. These are just some of the examples of why his troops lost confidence in him and believed he was no longer looking out for their best interest.
Esos son solo algunos ejemplos de por qué sus tropas perdieron la confianza en él y creían que ya no velaba por su mejor interés. Alexander has to return to Babylon. He dies in about a 12-day period where his health rapidly deteriorates. Alejandro tiene que regresar a Babilonia. Él muere en un periodo de aproximadamente 12 días donde su salud se deteriora rápidamente. He has just had a drunken party where supposedly he has drunk 32 liters of wine, so almost 8.5 gallons of wine. Él acaba de tener una fiesta de borrachos donde supuestamente ha bebido 32 litros de vino, casi 8 galones y medio de vino. I don't know how long this took, but that will have an effect on you. No sé cuánto tiempo tomó esto, pero eso tendrá un efecto en ti. But I don't think alcohol poisoning will kill you over a 12-day period. Pero no creo que la intoxicación por alcohol te mate en un periodo de 12 días. Other theories is that he was poisoned, and maybe there's a poison that they knew about that would have taken 2 weeks to kill you. Otras teorías son que fue envenenado y tal vez hay un veneno de que sabían que habría tomando 2 semanas por matarte. Except I don't believe that either, because if I'm killing Alexander, I want him dead right now. Excepto que tampoco creo eso porque si estoy matando a Alejandro, quiero que esté muerto ahora mismo. I don't want him lingering for 2 weeks trying to figure out who did this to him. No quiero que esté languideciendo durante 2 semanas tratando de averiguar quién le hizo esto a él. Malaria or typhoid seem to be maybe what most people think it was. La malaria o el tifus parecen ser tal vez lo que la mayoría de la gente piensan que era. Personally, I believe the story that says he was given contaminated water. Personalmente, creo que la historia que dice que le dieron agua contaminada. You know, if he was given contaminated water that had bacteria and parasites, and especially with his body being harmed by his abuse of alcohol, Sabe si le dieron agua contaminada que tenía bacterias y parásitos y especialmente con su cuerpo siendo dañado por su abuso de alcohol. I could see that taking a couple of weeks to kill him. Podría ver que eso tomaron un par de semanas para matarlo. He wasted away and died. Se fue consumiendo y murió. You know, Alexander spread Greek culture very far to the east, but he also took Eastern cultures back to the west. Alejandro extendió la cultura griega muy lejos hacia el este, pero también llevó las culturas orientales de vuelta a oeste. He opened up trade routes and commerce that would affect the world up until today. Abrió rutas comerciales y comercio que afectarían al mundo hasta hoy. You know, Alexander established many cities, including 12 named Alexandria, or some version of that. Sabes, Alejandro estableció muchas ciudades, incluyendo 12 llamadas Alejandría o alguna versión de eso. And Alexander is a big footprint in the slave trade. Up until then, there was slavery, but a lot of things were just poor farmers paid to work fields. Y Alejandro tiene un gran huella en el comercio de esclavos. Hasta entonces había esclavitud, pero muchas cosas eran solo agricultores pobres
pagados para trabajar en los campos. But after these oligarchs get a hold of vast plantations, they'd rather have slaves work than they have to pay anybody. Pero después de que estos oligarcas obtenían vastas plantaciones, preferían que trabajaran esclavos que tener pago a alguien. This led to peasant revolts, Esto llevó a revueltas de campesinos, but slavery flourished and continued to flourish over the centuries, largely because of this. pero la esclavitud floreció y continuó floreciendo a lo largo de los siglos en gran parte debido a esto. And one of the biggest impacts was he destabilized the region so that there were wars for many decades coming and continued conflicts. Y uno de los mejores impactos fue que desestabilizó la región de modo que hubo guerras durante muchas décadas y continuaron los conflictos. Anyway, thank you for listening. Come back next time when we're going to talk about the other Alexander. De todos modos, gracias por escuchar. Vuelva la próxima vez. Vamos a hablar sobre el otro Alejandro. This is a man who is a little bit older than Alexander the Great. Ese es el hombre que es un poco mayor que Alejandro Magno. He was a man that Alexander's father, Philip II, adopted and raised as his own son. Era un hombre que el padre de Alejandro, Felipe el II, adoptó y crió como su propio hijo And established as the king of Illyria. y estableció como rey el Iliria. Married Alexander's aunt. Upshot is, he is truly Alexander's uncle, brother-in-law, and adopted brother. Se casó con la tía de Alejandro. La conclusión es que es verdaderamente el tío de Alejandro, cuñado y hermano adoptivo. And this Alexander leads an expedition into Italy where he has a tremendous amount of success. Y este Alejandro lideró una expedición a Italia donde tiene un tremendo éxito. God bless you. Have a good day. Do something nice for somebody. Dios te bendiga. Que tengas un buen día. Haz algo bonito por alguien.